Всем привет, друзья! Hello to everybody. С вами Nina NX. Nina NX is with you. Сегодня 23 июня. Today is 23rd of June. Мы едем на вулкан. We are driving to the volcano. Хотела вам немножко рассказать, I wish to tell you a little bit как сейчас у нас очень красиво в Исландии. how it is beautiful right now in Iceland. Ребята, почти все дороги усеяны цветами. All the roads are covered with flowers. Это люпины. And those are lupines. В 1945 году In 1945, их завезли с Аляски. lupine were imported to Iceland from Alaska. И за 76 лет And in 76 years, они так рассеялись и так разрослись в Исландии, they really infested Iceland. что их считают сейчас чуть ли не бурьяном. And now it's kind of a problem. They don't know what to do with it. Но это очень красивый бурьян. But it is really beautiful. Давайте посмотрим эти цветы. Let's take a look at those flowers. Они голубые, очень красивые. They are blue and very beautiful. Пойдемте. Let's go. Ребят, посмотрите, какие они красивенькие. Look how beautiful they are. Они просто прекрасные. Итак, вся Исландия. And all Iceland is in those flowers like this. Ну а если больше ничего не растет понад дорогой? There isn't much vegetation in Iceland, so it's good. Ну, запаха нету. Not much smell, aromatic. Not Очень much. красивая, But beautiful. посмотрите. Посмотрите, какая красота, какие цветочки. И так над всей Исландией, понад дорогой. And if you drive along Iceland, you find it all over the place like this. Также здесь встречаются мои любимые одуванчики. And then the aliens are also here, as you see. Я их обожаю, такой I цвет love them. красивый. Ну, я очень рада, что в Исландии тоже есть цветы. I'm so happy that there are flowers in Iceland. Но мы поехали на вулкан. But we keep driving to the volcano. Итак, ребята, в Исландии весна. It's summer in Iceland. Погода прекрасная. Beautiful weather. И что же там на вулкане? And what is going on at the volcano? Мы хотим посмотреть сегодня состояние стены, We want to check how is the new wall doing, которая не пускает лаву в долину. which was built to prevent lava from overspilling. Какую же все-таки еще территорию захватила лава? How much lava spread around? Вырос ли вулкан за наше отсутствие? And if volcano grew during our absence. И куда же все-таки течет лава? And where the lava is going as well. We are going to check all that. И все это сегодня мы хотим увидеть. We want to see all that. Пожелайте нам удачи. Wish us good luck. Ну все, до встречи. Until new meeting. See you.